Campaign zikyeyongerayo. His Excellency ne NUP beyongera okwonkeringa. Buli region His Excellency walaga alaga amaanyi. Awanika ebbango ku luno yabadde Lira. Lira newanika ebbanga eryayo kwegamba ekintu n'ekitwala ku level endala. Nakugamba sometime back nti negena fuka competition. Twalaba Busia, Hoima, Lira. Eventually NUP ne His Excellency obanaatuukira e Kampala. Nga Kampala baginafuyizza. Ekinabeera e Kampala olunaku olwo lwesunze. Campaign zigenda bulungi. Twazibwako rating sometime back. Abantu abasinga obungi ne bagamba ziri ki excellent. Naye Lira wawo kye sitaayagadde. Mulimu action za party emu ze sitaayagadde. Ntegeeza Uganda Police. Tulabye nga mu campaign zonna mubaddemu obuvuyo obutonotono. To a certain extent omuntu ayinza okugamba nti zibadde slightly different from campaign z'emabega. Zibaddemu ka piece akatonotono. Bagezezzaako. Mubaddemu bino yita mu kyalo kwesika miguwa. Ku kamera tubadde tunakulaba kintu kiri physical. Ku kamera kiriki ku kamera. Bibadde bibeerawo naye nga kikamera tezibikwata. Naye ku mulundi guno Lira tulabye nga waliwo omusirikale omu nga na action zakola nga simanyi oba ye ng'omuntu leave alone as a policeman nga simanyi oba ye ng'omuntu azirowoozaako. Tumulabye nga headbuttinga sudden magician. Ankubye omuto bw'ati up close. Watch. From the Manchester, asking for votes to some completely different message. I have a reason. Kaklipu keeko kagamba alowooza ki. Singa mba nyambadde helmet ne nkukuba omutwe mu face. What's the expectation? Either nja kujjamu eriiso, nja kumenya ennyindo oba nja kukwasa amannyo oba omumwa. Kyanaku nnyo nti tulina ofiisa ayambadde uniform naye nga tasooka kufumiitiriza ng'akola actions ezimu. You'd expect nti omuntu abeera nga mu training asooka controllinga obusungu emotions. Obeera mu situation nga mukonfrontinze n'omuntu oyinza okugamba civilian, magician civilian, musajja yekubira music. Muli mu confrontation, the expectation is gwe omuntu ali trained controlling emotions zo, controlling obusungu. Omusajja omukubye helmet, headbutt, up close. Oyinza omwasa ennyindo, oyinza omwasa omumwa, tosooka kirowoozaako. N'ogamba kino kyenkola sincerely. It's a primitive act. Ekyokugamba nti because waliwo confrontation, the solution is to fight. Abantu nga bano nkyogera nnyo nti poliisi yaffe simbi. Nkimanyi abasinga obungi ku mmwe temwagala kukiwulira nga nkyogera. Uganda Police n'abasirikale abasinga obungi si babi naye abantu nga bano they paint a bad picture. They paint a bad picture of abasirikale abakola ennyo abakola omulimu omulungi. So tujja kuvayo tukole conclusions tugambe nti Uganda Police eri violent because of people like him. Controlling our emotions, only trained police officer. Sichiwanti wano tulina bagamba control your emotions, your trained officer. No. Be a human being. Be a parent. Be a brother. Be a sister. Beera muntu. Bw'obeera omuzadde omwana agenda kusobya. I don't think buli nsobi omwana gy'akola ogenda mukuba. I don't think omwana wo bw'omusanga nga alina ensobi gy'akoze ogenda mu headbuttinga bw'oti. I don't think you will do that. Bw'osanga enkyanga muganda wa alina ensobi gy'akoze, you're not going to do that. Bw'osanga mukyala wo ba mama w'enkya nga alina ensobi gy'akoze togenda mukola bw'otyo. So simanyi ku lwaki kikwanguyira nnyo kikola abalala, yet you wouldn't do it to your own people. Meaning abantu abamu it's intentional. Saga tujite mistake.
Yes, it was a confrontation. Naye njagala nnyo tusome body language. Bw'otunuulira Dan Magic akoze bw'ati agezaako okumunnyonnyola but his hands are up front. Bw'obeera mu battle oba police ng'ekukutte bagamba put your hands where I can see them. Why? Nsobole okubeera safe nti togenda kunkola kikyamu. Dan Magic fena tumumanyi he's a civilian. Okay, yes, tuyinza okuba tetumumanyi nnyo. Naye his hands are in front of you. So you're sure bw'agezaako okuleeta punch ngenda giraba. Bw'aba alina emmundu gy'akutte ngenda giraba. So mbuuza omusirikale ono what annoyed him a lot. Oba ki ekyamutiisizza nnyo okwedefendinga bw'atyo. Kubanga omusirikale ayinza okuvaayo now I was defending myself, I was being attacked. Naye emikono gy'omuntu ono tugiraba. Giri mu kamera. Giri mu maaso go. So toyina ngeri yonna gy'ogenda kunconvincingamu nti you are trying to protect yourself, you are trying to promote law and order. No, you are disorganizing people. These are behaviors of animals. Boba wali wadeko mu zoo, you'll find a giraffe headbutting a human being. You'll find a lion headbutting another animal. Zino si mpisa za abantu. Zino mpisa za munsiko. It is not right. Barbaric behaviors. Nga olaba ku screen yawo afunye saga zita scratches. Wound. Yeah. Afunye wound ku mumwa ne kufuwa face. Kwa gamba this is uncalled for. Ntera nnyo kuona ku nsonga ya appropriate response. Appropriate response nkusunye onkubye ennyondo ku mutwe. Nkugambye ekigambo onkubye helmet mu mutwe. Ebintu nga bino biraga unprofessionalism. Biraga nti maybe training y'abasirikale abamu ebulamu. Ogamba nti a trained police officer. Ekintu kino ndikyenfasizinga lwakuba ndabyeko abasirikale abakola omulimu omulungi. Osanga omusirikale nga tosaana munyiiza. Ffe twalinga abaana abato emakindi eyo nga tulinamu effujje tonotono abavubuka kabuvubuka etuwaga naye nga abasirikale bakkakkamu ab'ekibuyaawo nga bakkakkamu nga mukola ebintu right now I can reflect n'engamba byalinga bya kisiru naye nga beera bakkakkamu tebatukuba nkooye bati naye olaba omusajja ayambadde combat ayambadde helmet civilian azze in peace nga tasa controlling emotions ze the first thought gyafunye mu mutwe gwe kankube nkwasa omutwe kankube nkwasa omumwa nkwasa ennyindo okyogedde bulungi actually kikwasa ennaku either training ebulamu oba it's the individuals toyinza kuŋŋamba mbu kino kiri nomo mbu kiri nomo omuntu yenna okujja n'okuba omuntu helmet mu mutwe kyanaku nnyo nti kyakwatiddwa ku kamera oba kyamukisa kiri two-way. It doesn't paint a good picture for Uganda police. Twalabye nga Mr. Rusoke yavuddeyo n'ayogera. I actually like that guy. Mwagala nnyo because I think y'omu ku basirikale forgive the language abategeera. He's a sensible man. Omulya nga ayogera ategeera. Naye nga we nagambye tulinamu abasirikale abamu they paint a bad picture for the good police officers. Yavuddeyo n'atuwa address as usual. N'atubuulira things are okay. Naye tulabyeko ku bino ebintu. Watch. About the campaigns. We are having the presidential elections campaigns. They are going on smoothly. And like I said last week, where we register any incident that may not necessarily be very palatable with everybody, let's forgive each other, but at least I can ably speak that our officers are trying as much as possible to do a commendable job. Oza kituufu? Akozesa ebigambo ebituufu. They are trying as much as possible okukola omulimu omulungi. So tugendagendera ku bigambo bye. They are trying. Naye tebannatuukawo. There is constant communication between command and the tactical forces on the ground. There is demonstrable display of professionalism. There is a good level of, not necessarily excellent, but a good level of compliance from candidates. In terms of physical violence, nyinza obbawaako like 20%. Nti abasirikale ku mulundi guno by less violent compared to how they were before. Naye tukyalaba actions ez'okublockinga aba candidates abamu. Ng'oleka abalala ne baganda ba campaigning and peace. Kwegamba woba oscoringa peaceful oba emirembe mu campaign togenda tunya aspect yemu. No. Ogamba nti
tetubakubye nnyo therefore n'okola conclusion n'ogamba mbu it's being peaceful nedda tunuulira ekintu kyonna lwaki ono mugaana okutambula nga tulaba abasirikale bennyini bakola omulimu ogwo right now nga video etandika nkusindika clip nga baheadbuttinga civilian bitandika webiti before you know it nga bakubye abantu amasasi tubirabyeko we've seen this thing happen over and over again. Mr. Rusoke maybe no conference happenings before the incident naye mu kaseera kano oyinza okugamba nti Uganda police oli omusirikale akoze action eyo abalabisizza it's uncalled for headbutting omuntu as in peace. Of course we get challenged, we get provoked, but we study and weigh how to make sure that we do not antagonize, and we make sure that we realign these political actors so that we move on smoothly. And that's what we are trying as much as possible. We engage them, we engage their committees. Some of them will try sometimes to violate their agreed positions, and we do the talking. So, but so far, I know everybody can agree with me. So far, so good. Like I earlier said when we were beginning on election policing, there are tense situations. So candidates, their supporters, at times you find them extremely tense. And the police officers also need to be understood. They are dealing with highly charged populations. But they are professionals. The difference. Yeah. The expectation is omusirikale qualifying part of his training I know controlling emotions ze. Nti wembera face to face with a civilian mulimu ebintu nga civilian ayinza obikola nga sinza bikola wemba musirikale. Okutegeera. Ebintu nga ebyokwekwata amatayi. Omusirikale olina okuba nga oli mukkakkamu. Be basirikale ffe betumanyi bwe twakulira. Nga we nagambye twakolanga ebintu nga tuli bato naye nga abasirikale bajja nga bakakkamu. They calm the situation down. Buli mulimu ku nsi kuno gulina challenges. Naye sikiwa nti bw'okwata essimu yo n'okubira MTN oba Airtel customer care n'obagamba lwaki mwatute ssente zange ennooyomba abantu abamu tetulina mpisa tuyombesa ba customer care. Sikiwa nti wandibadde musanyufu okuwulira ng'omuntu gw'okubidde essimu instead akuyombesa. Ye gwani yagambye ssente zo ziteekeyo bubi. No, they are trained. Oyita mu training ne bakugamba wawo customer ajja okukubira ng'akuvuma. How do you respond? So naffe nga bannansi police should know that their role is to keep law and order. You don't keep law and order mu bantu abali calm. You keep law and order mu bantu abali disorganized, mu bantu abali chaotic. So how do you go about it? But no kwanga manyi nti katugenda mu campaign season, how are we going to handle this? Abantu bagenda kuba excited. Abantu amusigamba nti they are being violent, naye bali excited. Bagala kulaba ku muntu waabwe, bagala mbeera yaabwe etereere. So try to understand them as we try to understand you. It would be different singa civilian avayo nayagala okucharginga yagala kuba musirikale. I'll be like, oh, musirikale bwamukuba oluyi. That is understandable. Naye bwe tuba twogera naye nkugamba mutuleke tuyitewo tugenda wali ate gwe novayo nonkuba headbutt. That's a different story. Exactly. Naye police, there's always room for improvement. Musolo tereza. Si buli mbeera yeetaaga violence. So disfiguring omuntu oyase ennyindo y'omuntu omugjamu eriiso ofunamu ki nga gwe ofiisa. What do you gain ng'okubya omuntu ku mutwe n'ogwasa? Sigamba nti ogenda funa salary increment unless sagala kirowoozaako unless ng'omuntu akutumye n'agamba genda okuba omuntu ono, which will be so sad. Sagala kulowooza nti poliisi yaffe ekola actions bwe zityo. But what do you stand to gain ng'okubya omuntu n'omwasa omutwe? Omuntu avudde owaka azze mu peace kuwagira candidate we, gw'ofiisa n'ojja n'omukuba n'omwasa omutwe n'omukuba essasi. What do you gain? As an individual, kikugattako ki? Does it make you a better police officer? Nedda, kikulabisa. Kyanaku nnyo nti embeera eguddewo, but let's hope bijja kutereera mu maaso awo. We expect ffe nga bannayuganda bijja kutereera. Kambuza abatulaba. Video girabye, embeera ogirabye nga police officer headbutting a sudden magic. Action kyendowooza eraze obutali bukulu oba immaturity mu police officer akikoze. Kisiga ekifaananyi kikyafu oba ekibi eri Uganda police tekigiyamba. Njagala ompendooze mu comment section wansi awo ku bye tukonyeeko. Tujja wala mukaddako. Peace.